Good evening, friends. Today we are going to learn about hemorrhoids as well as this thing, choledocholithiasis. Both are very important topics. Uh, this is a high yield topic. That's why we are discussing these topics. So today we'll see about okay. So we'll see the very detailed regular classes. You will see very details, but this is a short revision for attending the classes. So hemorrhoids. What is hemorrhoids? I'll show you the pictures later. So first see the hemorrhoids. Hemorrhoids எங்க வரும்? Anal canal ல வரும். Okay. So இந்த anal canal இருந்துச்சுன்னா இந்த skin இப்படி இருக்கும். So what is internal hemorrhoids? Hemorrhoids is nothing but mucosal plexus. நாங்கள் மியூக்கோசல் plexus இருப்போம். இந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த மியூக்கோசா மேல இருக்கிற கீழே the atriovenous and arteriovenous anastomosis. Arteriovenous anastomosis. ஸோ இந்த arteriovenous anastomosis நல்லா சேர்ந்து there will be ஒரு vascular anal cushion ஃபார்ம் ஆகும். vascular anal cushion ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது வந்து once mucosas rupture, once mucosa rupture ஆயிடுச்சுன்னா mucosa ruptures, then rupture ஆனா so it will start bleeding. Okay. So கம்ஃபர்டபுளாகவே இல்லை எனக்கு. Okay. So anal canal, the length of the anal canal, 4 centimeter. So rectum, length of the rectum, 12 centimeter. So 12 centimeter எப்படி பிரிக்கலாம்? 4, 4, 4. Upper rectum, middle rectum, lower rectum, and anal canal. So here any hemorrhoids occurs here, then the anal canal. This is the 4 centimeter anal canal. This is the anal canal. In the anal canal, you will see the dentate line. Any hemorrhoids or mass below this dentate line, that is called external hemorrhoids. External hemorrhoids. Suppose above this dentate line, that is called internal hemorrhoids. Hemorrhoids means that is internal, always internal. Okay, if you want to tell like external, then you have to tell like it's external hemorrhoids, like that you have to tell. Okay, so this is internal hemorrhoids, that is external hemorrhoids. So internal hemorrhoids means above the dentate line. Above the dentate line, it has like visceral autonomic nerve supply. So above the dentate line have painless. But below the dentate line, because it is somatic blood supply, somatic means pudendal nerve. So somatic nerve supply, so it's a painful. So now you will know what is hemorrhoids and what is the difference between internal hemorrhoids and external hemorrhoids. So you can say easily. So the most common cause of lower GI bleeding
lower GI bleeding. Most common cause of lower GI bleeding in the worldwide. MCQ la கேட்பான். What is the worldwide MCQ? The answer is diverticulosis. The most common lower GI bleed in India, that is piles. Piles means internal hemorrhoids, not external hemorrhoids, internal hemorrhoids. So this is so most common cause for painless bleeding. Another hemorrhoids, internal hemorrhoids. So the painful bleeding, then another the fissure. It is called acute fissure. So common cause for painful bleeding. As it is called fissure in ano. Painless bleeding piles. Okay. Now you can see these the difference. This thing. So external hemorrhoid covered with external hemorrhoids. I will show you the picture later. So இது மாதிரி இருந்ததுன்னா இங்க external hemorrhoids இந்த இடத்துல இருக்கும். So anocutaneous junction, the pile mass is covered with the skin, but internal hemorrhoids covered with the mucosa. So piles is very well seen rather than palpation. So it will be very well seen. So that's a pile mass, right? Vessel lesion. So we can see. So the difference between internal hemorrhoids and external hemorrhoids. External hemorrhoids already know distal to the dentate line. So it's a because distal to the dentate line is supplied by the somatic pudendal nerve. So it's a painful. So it's a painful. So the external hemorrhoids otherwise called the 5 days. 5 days painful self-recurring lesion. MCQ 5-day painful self-recurring lesion is what? Either internal hemorrhoid, external hemorrhoid. Internal hemorrhoid ruled out because painful internal hemorrhoid. So so then the external hemorrhoids only. Okay. So then how will you manage? Okay, how will you manage? So pairly 5 days painful self-recurring lesion. So less than 2 days, 3 days, the pain you are treating conservatively, giving analgesics conservatively. Patient is okay. Then you can treat update conservatively. Suppose patient is 2 days, 3 days. If you are starting the conservative management, it's not recurring. The pain is increasing. That means no other way. You have to excise the that hemorrhoidal mass. Excise the hemorrhoidal mass, or that is called another perianal hematoma. It is called perianal hematoma. So external hemorrhoids, then perianal hematoma, all the are 5-day painful self-recurring lesion, all are same. So external hematoma, no? So you have to evacuate the clot or excision of the hemorrhoidectomy, excision of the hemorrhoid or pile mass. That is called treatment for external hemorrhoids. Suppose if internal hemorrhoids, what is the investigation of choice? Investigation of choice. Uh, Before knowing investigation, you should know the clinical presentation. Presentation painless, right? So what you do? You have to do the DRE, digital rectal examination. MCQ la கேட்பாங்க. In digital rectal examination, what are all the things you can examine? So digital rectal examination, which one you will use? You will use index finger. So if you are inserting the index finger in the anal canal, so the normal ideal length of the index finger is 8 centimeter. So 4 centimeter, 4 centimeter. So totally 8 centimeter. So you will insert into the one is you will insert 4 centimeter in the anal canal, 4 centimeter in the. So in the DRE, what are all the things you will examine அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you should write DRE ல anal canal I can see the lower rectum. Suppose if you want to see the middle rectum and upper rectum, what is the investigation of choice? Suppose if you want to see the middle rectum, then another 4 centimeter, no? So only 8 centimeter. If you have 4 centimeter, then you can see very well the middle rectum also. So another you have to add 4 centimeter, that is proctoscopy. The length of the proctoscopy 13 centimeter. So proctoscopy, if you are performing a proctoscopy examination 13 centimeter. So if you are so you can visualize very well like anal canal, lower rectum and middle rectum.
So any lesion above the middle rectum, then no other way you have to go for either sigmoidoscopy or colonoscopy. The best investigation will be colonoscopy. Okay, now you can how will you grade the piles, they will ask. Okay, the grading of piles, that is the grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. There are 4 grades. The 4 grades, that is nothing but, okay, 4 grades. What are all the 4 grades? One is, okay, the grade 1. The grade 1 only there will be a bleeding. எப்படி இருக்கும்? ஹெமராய்ட்ஸ்னாலே, hemorrhoids or internal hemorrhoids means we are talking about only internal hemorrhoids. So, okay, okay, hemorrhoids. என்ன? So only bleeding, painless bleeding. So patient have only bleeding. If you are doing peritoneal examination, no findings, nothing is there. Then second, what will happen? There will be a prolapse through the anus, but இப்படி இருக்கும். For example, this is normal இருக்கும். Only here only bleeding. It is grade 1. Suppose grade 2, இங்க இருந்த மாஸ் வந்து இப்படி இறங்கி collapse ஆகி வெளில வரும். பட் ஒன்ஸ் மோஷன் போய் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கோபே அப்படியே இப்படி வந்து இங்க வந்துடும். So the prolapse occurs during straining, on straining, but once straining is off, then it will go back to normally. So reduce spontaneously. Prolapse during straining and reduce spontaneously. That is grade 2 or degree, second degree. Then what is third degree? Third degree எப்படி இருக்கும்? So straining அப்போ இப்படி கீழே வந்துடும், but it won't, don't go back spontaneously. So you have to use your finger and you have to push it inside. So that is an manual retraction. It requires it requires the finger. So it requires a finger, then only you can uh, it reduce. So that is called uh, third degree prolapse. What is fourth degree prolapse? Fourth degree prolapse, fourth degree is nothing but permanently prolapse. அந்த பைல் மாஸ் வந்து அது அப்படியே இருக்கும், நீ வெளியில உள்ள தள்ளினாலும் போகாது, உள்ள தள்ளினாலும் போகாது. So the fourth degree only bleeding is the prolapse occurs during straining. It goes back automatically or spontaneously. Then third degree is another, there will be a prolapse, but it requires the manual retraction. Then the fourth degree is complete prolapse. So that is prolapsed pile mass. That is the fourth degree. Okay. Now the investigation of clinical examination is enough. Then you can go for the management. How will you manage? Now you should avoid straining. So you can give non-pharmacological therapy, that is high fiber diet. The treatment should be a high fiber diet. Then you can give what you can give. You can give like then is if patient have some fissure or some patient have tight anal sphincter, it will also relax, some relaxation occurs. So you can try sitz bath. You can try sitz bath. Not exactly. So why? Because the mechanism of sitz bath. What is the mechanism of sitz bath? Adding antiseptic solution, either the Dettol or prudent solution, the lukewarm water, and ask the patient to shit in the tub. So what will happen? So that lukewarm water will touches the anal canal. So the anal can, because of the lukewarm, the anal sphincter will relax. So if there is any painful friction or tight anal sphincter, it will work out. But here the mechanism is retrovenous malformation or atriovenous atriovenous the anal cushion occur because of which artery, the reason for bleeding? Because superior rectal artery. Superior rectal artery. Superior rectal artery only forms atriovenous formations. Then it will lead to mucosa ocular. Once mucosa erode aachina, then it will start bleeding. So what type of bleed? You will see the fresh splash of fresh internal hemorrhoids. You can see fresh as on the pan. This is the future of internal hemorrhoids.
ஃப்ரெஷ் ப்ளீடிங் இருக்கும். சரியா? பெயின் எப்படி இருக்கும்? பெயின் இருக்காது. ஸோ இது யூ ஷுட் நோ திஸ் மச். தென் the treatment. What is the treatment? High fiberidate sitz bath. Not only high fiberidate sitz bath. Suppose if you are grade 3, grade 4, then you can go for surgery. Surgery. Okay. So what is the treatment here? Grade 3 and grade 4 requires surgery. What type of surgery you will do? You will do hemorrhoidectomy. Hemorrhoidectomy. Now, what is the hemorrhoidectomy? That is closed hemorrhoidectomy, then open hemorrhoidectomy. What is closed hemorrhoidectomy? Otherwise called closed hemorrhoidectomy is otherwise called Ferguson technique. Ferguson technique. What is open hemorrhoidectomy? What we are routinely using is Milligan and Morgan. Okay, so the Milligan and Morgan technique for open hemorrhoidectomy, the closed hemorrhoidectomy is a Ferguson technique. Another technique, what the recent techniques for idun kapanga, the recent technique, what recent technique? Stapler hemorrhoidectomy. Stapler hemorrhoidectomy. Then what is the treatment for 1 and 2? 1 and 2. So another recent technique, one is stapler hemorrhoidectomy, another will be laser hemorrhoidectomy. Laser hemorrhoidectomy. So all is once the patient is symptomatically like grade 3 and grade 4, we are using either open technique or closed technique or stapler hemorrhoidectomy or these things laser hemorrhoidectomy. Okay, so and also if first degree and second degree, okay, only patient bleeding, and patient going for anemia. That time we are not doing surgery. That time using sclerosing agents. That is called sclerotherapy. 1 and 2, we can go for sclerotherapy. What sclerotherapy agent you will use? That is the 5% phenol or almond oil. 5% phenol or 5% phenol or almond oil. You can use 5%. These things you can use. Then suppose if you want to do some OP procedure, suppose patient have hemorrhoids, these things. Want to do something, then what you can do? You can do like banding. Okay, so that is the piles you can do in OP procedure by just injecting the local anesthesia. Then you can do the banding also. So nowadays we are not doing banding. So banding also the first in OP procedure you can do like banding. Then you can do injection sclerotherapy also. So suppose we are injecting a sclerotherapy, where you have to inject the sclerotherapy, because the mucosa the submucosal plexus so you have to inject in the submucosa. Where will you inject this sclerosant agent? Means submucosa. So what syringe you will use? That is called Gabriel syringe. Sclerotherapy should be used in the Gabriel's syringe. Okay, we are using the Gabriel syringe for these things. So I think the internal hemorrhoids above the dentate line, external hemorrhoids below the dentate line. So it's a painful, it's painless. So the 4 grades. So what is the complications of the hemorrhoidectomy? Okay, the complications of the hemorrhoidectomy, it will go for, suppose the internal hemorrhoids will go for erosion, ulceration, bleeding. The external hemorrhoids, what will happen? It's a self-recurring, so it will automatically go for self-resolution can occur, or it will go for fibrosis. So or thrombosis or fibrosis or resolution. Anything can happen in the external hemorrhoids. But internal hemorrhoids mostly the prolapse, bleeding, ulceration, like that it will comes. Okay. Then another common question what will ask: what is primary hemorrhoids? What is secondary hemorrhoids? What is primary hemorrhoids? So if it's an anal canal, if you are seeing here 3 7 11, that is 3 o'clock, the watch இப்படிச்சுன்னா வச்சுக்க 12 தானே. So 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock. If you are seeing any hemorrhoid lesion with 3 7 11, that is called primary hemorrhoids. Apart from these any sites, that is called secondary hemorrhoids. Okay, secondary hemorrhoids. So then இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். What is primary hemorrhoids? 3 7 11, everyone knows. So but standard book says that not 3 7 11.
So they are saying that அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. So இப்போ ரீசெண்டாக கேட்கணும் இப்படி கேட்கலாம். This is called left lateral. Then 7 வந்து right anterior. 11 right posterior. So MCQ ல கேட்பான். So what is the primary hemorrhoid? Which one of the following is considered as a primary hemorrhoids? Left lateral, right anterior, right posterior. Then at that time 3711 தானே தில்லியே எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. That is very simple. That is the primary hemorrhoids. Apart from this lunch, that is secondary hemorrhoids. So you should know only you will operate the primary hemorrhoids, not secondary hemorrhoids. Then a procedure, then what is the most common complication after surgery? MCQ கேட்கறாங்க. So many books says that acute retention of urine, but not acute retention of urine. The main hemorrhage will be the pain. Pain is the most common complication after hemorrhoidectomy. The patient will tell pain. Then the patient will develop the 15 to 20% of individuals will develop acute retention of urine, that is due to anesthesia. Then once third day, fourth day, if patient passing stool, then there will be bleeding. So any pain and bleeding after surgery, it will last for around 2 to 3 weeks. 3 weeks, that is normal only. So they will ask, what is the most common complication? Not acute retention of urine. The most common complication is the pain. If pain is not there, then bleeding and these things are there, then you can go for acute retention of urine. Okay, this is the these things. Then another one will be the choledocholithiasis. Okay, another topic. Okay, choledocholithiasis. So the choledocholithiasis is a PG topic. Okay, what is first basic the liver or gallbladder topic? I will teach elaborately. So this is a high important topics. Asking questions in these topics. That's why we are discussing all these topics daily, 15 minutes. Each topic 15 minutes. So after that you have to read the notes or the PPT what we are providing, and also you have to attend the regular classes so that you know completely what it is. Okay, so choledocholithiasis, that is space இல்ல எனக்கு. Okay. Now I will teach this thing, choledocholithiasis. Okay. Nose, this is liver, this is
right hepatic duct, this is left hepatic duct, this is common hepatic duct, this is cystic duct, this is gallbladder, this is common bile duct. Now, common bile duct is either retroduodenal, supraduodenal, like that. Three parts are intraduodenal or these things, and this is main pancreatic duct. Both will form this thing like sphincter of Oddi, which will enter into the this is first part of the duodenum D1, this is D2, D3 and D4. Okay, so it will open to the D2, D2, yeah, D2. So here, so what is choledocholithiasis? Chole choledocholithiasis. What is choledocholithiasis? Choledocholithiasis. What is cholelithiasis? Cholelithiasis. You should know lithiasis means stone. Stone. Suppose stone in the liver. இதுல தான் stone இருக்கு. So that is called hepatolithiasis. Stone in the gallbladder. Bile stone இருந்துச்சானே bile stones. So coli means bile. So stones it means so, gallbladder stone இருந்துச்சுனா that is called cholelithiasis. Suppose stones in the CBD, that means this CBD is our bile duct. No, bile can a meaning, bile ku is a bile bladder, that is why that's a gallbladder. So is a bile duct. So bile means coli, duct means doco, then stone means lithiasis. So stones in the bile duct, that is called choledocholithiasis. So here stones இருந்தா வரும், இங்கிருந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே இங்க மைக்ரேட் ஆகி இங்க வரும். So the most common stones in the CBD are secondary stones. Secondary stones. So this is the most common. What is secondary stones? Because stones already formed in the gallbladder. Because gallbladder contract bile bile contract ஆகும்போது, so bile if you entering into the the common bile duct, then that time the stone also will migrate from the gallbladder to bile duct. So that is called secondary. So the most common stones in the uh, uh, common bile ducts are secondary stones, that is arising from the gallbladder. Okay, then what is the primary stones? That means the stones form. The stones are formed within the CBD. Within the CBD, that is biliary tree இங்கேயே stones எல்லாம் form ஆயிடுச்சுன்னா, that is called primary stones. When it will occur, there is any stasis or infection, biliary infection. If there is any stasis or biliary infection, then the stones அங்கேயே form ஆகும், then it will produce a primary stones. So the stones are you can divide into two types. Okay, what two types? One is pigmented stones, another one will be the cholesterol stones. So stones are ரெண்டாவது பிரிக்க முடியும், ஒன்னு pigmented stones and cholesterol stones. What is the most common stones in கேட்பாங்க. The previously the most common stones are cholesterol stones. Now the most common stones are mixed stones. The most common stones are mixed stones. Okay, now right. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். See, stones, the most common stones are uh, mixed stones. Okay, here
mixed stones தான். gallbladderல most common stones mixed stones are not cholesterol stones. So the stones தான் இங்க வரும். அப்போ the most common stones in the gallbladder also அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா most common stones in the gallbladder also mixed stones, because இங்க most common stones in the gallbladder, one is there are three types of stones. One is cholesterol stones, pigmented stones, mixed stones. So the most common stones will be the mixed stones. The most common stones in the CBD are secondary stones. Secondary stones means that the stones are already formed at the gallbladder. So அதான் migrate ஆயிருக்கும். So the most common stones in the choledocholithiasis அப்படின்னு கேட்டாலும் that is mixed stones. Okay, what is pigmented stones? There are two pigments, that is black pigment, another one is the brown pigments. So the black pigmented stones is due to the hemolysis அதனால வருது. So the brown stones, brown pigmented stones, the mainly where it's arising from the bile infection இருந்து வருது. So this is hemolysis, the brown is due to infection. Now you tell me the most common primary stone in the CBD. Primary stones means இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே ஸ்டோன் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? there is any stasis or infection. Stasisல infection என்ன ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும்? stasis infectionல brown stone. So the most common primary stone that is called brown pigmented stones. Pigmented stones இதுல CBDல. The most common secondary stone in CBD, secondary stone என்னது mixed. இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். most common stone, most common நாலும் என்னது secondary stones. So you should understand these things, then it is very easy. So these stones are if suppose if stasis எப்படி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும்? stasis sludge என்னது மட் மாதிரி அப்படி தங்கிரும், அது அப்படியே ஸ்டோனா ஃபார்ம் ஆயிடும். So secondary stone, the secondary stones are stones formed initially in the gallbladder, then migrated through the cystic duct into CBD, and then usually cholesterol stones or mixed stones எல்லாமே இருக்க முடியும். Now they will ask the treatment and the matter. Okay, treatment. PG level mathல, for undergraduates level you should know these things, then it's very easy. Regular topic. Okay, now what is the complications of the stones? கேட்பாங்க. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டோன்ஸ் என்னது? இந்த ஸ்டோன்ஸோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னது? இந்த ஸ்டோன் வந்ததுன்னா இங்கே போய் அடைச்சிக்கலாம். இங்கே அடைச்சிக்கிட்டா என்ன ஆகும்? பேங்க்ரியாசிஸ் ஆகும். ஸோ பேஷண்ட் வில் டெவலப் பேங்க்ரியாடைட்டிஸ் வரலாம். ஆர் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் இன்ஃபெக்டட் பைல், ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கொலாஞ்சைட்டிஸ். ஓகே, தென் இதெல்லாமே ஆல் மற்ற அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் பேஷண்ட் வில் டெவலப் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் ஆர் கொலாஞ்சைட்டிஸ் இதெல்லாமே. Suppose if you are talking about cholangitis, you should know cholangitis. என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? You should know what is Charcot striae. What is Charcot striae? Fever, jaundice, pain, abdominal pain. So fever, jaundice, pain இது மூணு இருந்துச்சுன்னா that is called Charcot striae. Suppose இது Charcot striae means intermittent fever, intermittent jaundice, intermittent pain. Okay, these three things are there, then it's called due to the stones, acute cholecystitis இது மாதிரி இருந்திருக்கலாம். இது எல்லாமே இந்த மூணு இருக்கும். Suppose if you are not treating the biliary sepsis properly, this sepsis will turn into எதுவோ மாறிடும். Sepsis will turn into severe biliary sepsis, that is called Reynolds Pentad. That is called, you should add, apart from this triad, you should add mental apathy and shock. Okay,
Now this is a complication. Then stones. How will you remove the stones? How will you remove the stones? Stones இங்க தானே இருக்கு. இந்த stones remove பண்ணணும். எப்படி remove பண்ணணும்? You just put ERCP, endoscopic ERCP, endoscopic, இது உள்ள போட்டு வரோம். retrograde பின்னாடி போறோம். இது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். So this is called endoscopic retrograde cholangiopancreatography. The investigation for choledocholithiasis கேட்பாங்க. இங்க இருக்கிற ஸ்டோனை பார்க்கணும்னா this is the best investigation. The best investigation is ERCP. ERCP is both diagnostic as well as therapeutic. அதுலயே டயக்னோஸும் பண்ணலாம், அதுலயே ஸ்டோனை எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த ஸ்டோனை டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் கேட்டாங்கன்னா என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்? ERCP. இந்த ஸ்டோனை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் என்னது? ERCP. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ERCP. ERCP ஸ்டோன் ரிமூவல். ஆனா என்ன பண்ணோம்? இந்த ஸ்டோன் எங்க இருந்தா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? இந்த ஸ்டோன் ஃபார்ம்டு இன் தி எங்க ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டோன் இருந்ததுனாலே அது எங்க இருந்தா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? செகண்ட் ஸ்டோன் தான் மோஸ்ட் காமன். ஸோ கேல் பிளாடர்ல இருந்தா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? இங்க ஸ்டோன் இருந்தாலுமே கூட யூ ஷுட் டூ லேம்பார் ஓப்பன் cholecystectomy ஆல்சோ. ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் எம்சிக்யூல கேட்பான். ஆஹா, வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கோலிடோகோலித்தியாசிஸ் கேட்பான். கோலிடோகோலித்தியாசிஸ்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஓ, சிபிடி ஸ்டோன்ஸ். சிபிடி ஸ்டோன்ஸ்க்கு ஸ்டென்ட் போட்டா போதும். ஓகே, அப்போ ERCP ஸ்டென்டிங் அண்ட் ஸ்டோன் ரிமூவல்னு சொல்லலாம். பட் அது கூட என்ன சேர்த்து பண்ணியிருக்கணும்? யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் தி கேல் பிளாடர் ஆல்சோ, பிகாஸ் கேல் பிளாடர் ஸ்டோன்ல இருந்தா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ERCP. சப்போஸ் ERCP ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, இப்போ என்ன பண்ணோம்? ERCP ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா தென் யூ ஹாவ் டு என்ன இதானே ERCP இங்கிருந்து இப்படி போய் இதுல ஸ்டோன் எடுக்கிறோம். இங்க எடுக்க முடியல, இப்போ என்ன பண்ணோம்? இதை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டோன் எடுத்துட்டு இங்க ஒரு DT வச்சுட்டு வந்துடணும். தட் இஸ் கால்ட் T-tube drainage. இப்படி வச்சுட்டு வந்துடுறோம். That is called T-tube drainage. So the treatment is ERCP failed. என்ன பண்ணலாம்? You can do open or laparoscopeல இப்போ என்ன பண்ணலாம்? CBD exploration. CBD exploration. What is CBD exploration? CBD எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? கோலிடோகாட்டமி. டோகான்னு டக்கு வாட்டர் போட்டு எடுத்தானா அது. ஓகே, இப்போ கோலிடோகாட்டமி. இப்போ கோலிடோகாட்டமி ஆர் ஓப்பனிங் தி இது. தென் கோலிடோகாட்டமி என்னது? ஓப்பன் பண்ணி, ஏன்னா ஸ்டென்ட்ல எடுக்க முடியல, ஓப்பன் பண்ணி யூ ஆர் ரிமூவிங் ஆல் தி ஸ்டோன்ஸ். தென் யூ ஆர் க்ளோசிங். அது ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ யூ ஆர் கீப்பிங் யர் டியூப் இன்சைட். இந்த டியூப் எப்படி வைக்கணும்? இப்படி வந்து கீழே வெளியில வரணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் T-tube insertion. But the treatment is open or lap and CBD exploration or choledochotomy with T-tube drainage with cholecystectomy. ஸ்டோனை ரிமூவ் பண்ணிடணும். So this is the absolute indication. When will you the absolute indication for choledochotomy or CBD exploration? That is the palpable CBD. ஹலோ, நான் ஒரு 10 minutesல கிளம்புறேம்மா. Okay, you should remove almost the patient with jaundice, with cholangitis or palpable CBD stones or CBD diameter more than 12 centimeter. இது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது then you have to go for definitive indication for CBD exploration. Suppose if you are not able to do these things, if you are not able to do the impacted stones here, this area, impacted stones, if there is any stones in this area, then it's very removal ரொம்ப டஃபா இருக்கும். That time you are doing biliary anastomosis. இங்க இருக்கிற பைல் எங்க வரணும்? இந்த இன்டெஸ்டைனுக்கு வரணும். ஸோ இது அப்படியே அணைச்சிடலாம். ஸோ இது இணைக்கிறது ஆஃப்டர் கோலிஸ்டெக்டமி யூ கேன் டூ இதை அணைச்சிடணும். அதுக்கு பேர் என்னது? CDD, கோலிடோகோ டியோடினாஸ்டமி. ஆர் யூ கேன் டூ இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இஃப் தேர் இஸ் எனி டேமேஜ் இதில் நினைச்சுன்னா யூ கேன் டூ ஜெஜனத்தை கொண்டு போய் இங்கே அணைச்சிக்கலாம். இட் இஸ் கால்ட் ஹெப்பாட்டிகோ ஜெஜனாஸ்டமி. Okay, so this is basic. You should know this much. Then the rest of the things we will teach in the regular classes. Okay, then they will ask, when will you remove this T-tube? That's MCQ. When will you remove the T-tube? You have to remove after
second week or 10 to 14 days. Before doing a removal of T tube, you should do cholangiogram. You should do cholangiogram. If everything is okay, then you can remove the T tube. So they will ask what tube you will keep. T tube. When will you remove? 10 to 14 days. So that's it. Okay. So now we will see the questions. The ideal treatment with injection sclerosing agents. Sclerosing agents நம்ம எதுக்கு inject பண்ணுவோம்? Yes, you know, it is internal hemorrhoids. The hemorrhoids are due to the dilatation of which vessel? அப்படின்னு கேட்பான். Which vessel? That is due to an anastomosis. That is due to uh, internal hemorrhoids are superior rectal plexus. External hemorrhoids, external plexus. So superior or internal rectal plexus. Internal rectal plexus is formed by superior rectal artery. Okay, superior rectal artery இருந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கு தான் ஆன்சர் போகணும். ஸோ superior rectal artery. ஸோ இது ஆன்சர் தப்பு. superior rectal artery. Then no mediating pain in the external hemorrhoids. External hemorrhoids எதனால பெயின் வருது? External hemorrhoids below the dentate line, somatic nerve supply. Somatic means skinனுக்கு அங்க pudendal nerve. So the pain due to pudendal nerve. By the pathology in the USG image, so imaging illness, so choledocholithiasis is the compression of hepatic duct by large gallbladder stone in the leading to jaundice. Suppose the gallbladder இது ரைட் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட், லெஃப்ட் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட், காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட், இங்கே வந்து என்னது சிஸ்டிக் டக்ட், இங்கே வந்து கேல்பேடர் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்டோனு இது அப்படியே எரோட் பண்ணி இங்கே போயிடும். ஸோ எதை எரோட் பண்ணுது? இதர் காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட் ஆர் ரைட் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட். ஸோ large stones in the gallbladder or இங்க இருக்கிற gallbladder சிஸ்டிக் டக்ட் இந்த ரைட் சைடு ஹெப்பாட்டிக் டக்டையோ இல்லை இந்த காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்டையோ எரோட் பண்ணி இப்படி போச்சுன்னா இதுக்கு பேர் தான் என்னது? மிரிசி சிண்ட்ரோம். மிரிசி சிண்ட்ரோம். ஸோ மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் biliary obstruction. எஸ், இங்கே போச்சுன்னா மோஸ்ட்லி என்னது? கொலாஞ்சியோகார்சினோமா, கொலாஞ்சிட்டிஸ், கோலிடோகோலித்தியாசிஸ், பேரசைட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இஸ் கோலிடோகோலித்தியாசிஸ். Which hemorrhoid type is most associated with painless bleeding? Painless bleeding means internal hemorrhoids. Which grade of internal hemorrhoids are reducible manually? Painless, manual, or spontaneous, manual, then these things. So manual na grade 3. The first line office procedure for grade 2 internal hemorrhoids. Grade 2 internal hemorrhoids, I said either you can go for sclerosing agent or you can apply banding, all those things. So the office procedure அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா you can anesthesia and you can apply rubber band ligation. Which surgical procedure is performed to thrombose internal hemorrhoids? External hemorrhoids presenting within 72 hours on site. Okay, so hemorrhoids வந்து 72 hour the normally external hemorrhoids are 5 days painful recurring self-recurring lesions. ஸோ 5 டேஸ்க்குள்ள குறைஞ்சு போயிடும். பட் பேஷண்ட் வந்து தேர்ட் டேல தான் வருது அப்படின்னா பெயின் அதிகமாகிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது டேரக்ட்லி யூ கேன் கோ ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் த பெயின்ஃபுல். ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் எக்ஸிஸ்னல் ஹெமராய்டெக்டமி. ஸோ ஆர் எக்ஸன். ஸோ த மோஸ்ட் காமன் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப்டர் ஹெமராய்டெக்டமி, மோஸ்ட் காமன் ஹெமராய்டெக்டமி யூரினரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து த பெயின், தென் யூரினரி ரிட்டென்ஷன், தென் ப்ளீடிங். Okay, then bleeding. So this is not answer. So pain இருக்கா இல்ல. So urinary retention. So which anatomical plexus is involved in the internal hemorrhoids? Internal hemorrhoids எப்படி இருக்குன்னா internal hemorrhoids எங்க? Above the dentate line. So இங்க மேல இருக்கு. So superior rectal venous plexus or internal rectal venous plexus. இன்னொரு பேர் என்னது? Internal rectal venous plexus. இங்க இருந்துச்சுன்னா அது பேர் என்னது? External rectal venous plexus. So the answer is superior rectal venous plexus. Artery is superior rectal artery. That's why it's a bright red color. Not a venous. So which conservative measure helps the reduce the swelling in the hemorrhoids? Hemorrhoids என்ன பண்ணலாம்? ஃபைபர் இன்டேக், கோல்டு சிக்ஸ் பாத்ஸ், ஸ்டூல் சாஃப்ட்னர்ஸ் எது வேணா கொடுக்கலாம். ஸோ ஹெமராய்ட்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி நம்ம சிக்ஸ் பாத்தே அட்வைஸ் பண்றது கிடையாது. ஏன்? ஃபிஷருக்கு சிக்ஸ் பாத் அட்வைஸ் பண்ணோம், மற்ற சர்ஜரி பண்ண அட்வைஸ் பண்ணோம். பட் ஹெமராய்ட்ஸ்க்கு நம்ம சிக்ஸ் பாத் அட்வைஸ் பண்றது கிடையாது. சப்போஸ் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம்? கோல்டு சிக்ஸ் பாத் அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஏன்னா நீ வார்ம்த் கொடுத்தோம்னா வெசல் ஆல்ரெடி டைலேட் ஆகும், இன்னும் ப்ளீட் அதிகமாகும். ஸோ ஹெமராய்ட்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ்லி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐடியல் ஆன்சர் இஸ் கோல்டு சிக்ஸ் பாத். Okay, so the classic triad for ascenic cholangitis, right quadrant pain, fever, jaundice, that is called Charcot triad. If you are adding the mental apathy and shock, that is called Reynolds penton.
The gold standard diagnostic and therapeutic procedure for choledocholithiasis is ERCP. The imaging of choice for initial evaluation of suspected common bile duct stones. Initial evaluation of suspected common bile duct stone இருந்துன்னு தெரிஞ்சனாலே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணி பார்க்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், அதில் சிபிடியில் ஸ்டோன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், வி கேன் கோ ஃபார் எம்ஆர்ஐ ஆர் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் கேட்டாங்கன்னா, ஸோ இனிஷியல் இந்த எவாலுவேஷன் என்ன கேட்குறாங்க, அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து the management steps in the choledocholithiasis confirmed and patient stable. And first stone இருந்துச்சுன்னா என்னது ERCP followed by cholecystectomy. Laboratory findings suggestive of choledocholithiasis, any valvular stones, there will be a ALP is rising of ALP and conjugated bilirubin because it's a obstructive jaundice. The Mirice syndrome is definitely, the cystic duct stones compressing the hepatic duct or right hepatic duct. The gallstone pancreatitis is evidence of CBD obstruction. What is the immediate intervention? Immediate intervention means pancreatitis வந்துருச்சு. So we have to remove the stones. Once the patient is stable and everything is controlled in the pancreatitis, then you can go for ERCP and the stone removal. It is all about choledocholithiasis and these things. I hope it will be useful. So if you have any doubt, please let me know, or put it in the chat box so that I can okay friends, thank you. Topic வரும். So you have this free demo classes for next up to Saturday. After that there'll be a paid classes will be there, that is exclusively for யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும்னு ஒரு இது இருக்கோ அவங்களுக்காக தான் பண்றோம். So you can utilize this service also. Thank you. Okay friends.